Assalamualaikum, selamat sejahtera. Now we go to basic buffer solution. From the previous lesson, we already learned about acidic buffer solution. Now, for exercise 1, explain how pH of mixture of aqueous ammonium chloride and aqueous ammonia remain constant when small amount of strong acid is added. So di sini, adakah ini buffer? This is your salt ammonium chloride. This is your ammonia NH3, which is weak base. So mixture salt and weak we call as buffer. Since it involves weak base, that means this is basic buffer solution. So, species of the mixture is ammonium chloride NH4 Cl and ammonia NH3. So, in the beaker you have these two species. So, if you want to find the final equilibrium species that remains, you have to dissociate each species. So, first, dissociation of your salt. NH4 Cl solid. Okay, sorry, for this case it already give you phase aqueous, so you have to write AQ here. Produce it ion, which is NH4 plus and Cl minus, both ion in aqueous. Next, you have to dissociate of base, okay, which is NH3 dissociate. If you want to dissociate weak base here, you have write water molecule. Okay, if you have weak acid, either you want to write H2O or not, depend on you, both accepted. But if you want to dissociate weak base, you have to write water molecule, compulsory. As we know, base from Bronsted-Lowry is it accept proton, proton acceptor, so become NH4 plus. Automatically, this is a proton donor, will become OH minus. All the species is aqueous except your H2O is liquid. So now you want to clarify which species that remains at the end. Okay, at the end no more NH4Cl because the salt is 100% dissociate, so only has your product NH4 plus and Cl minus. How about ammonia here? It still exists because it only partially dissociate. Your product still produce, which is NH4 plus and OH minus. At the end of the reactions, okay, at final, siapa yang tinggal? Okay, at equilibrium. At equilibrium, that means at final lah. Species apa yang tinggal? Untuk reaktan hanya ada NH3. Okay, H2O still ada. Okay, your product, since dia ada weak base di sini, saya menggunakan reversible arrow. Okay, for all the product here, which one ada? Okay, you nampak
Amonium di sini adalah spesies yang sama. So kita tulis sekali sahaja. NH4 plus aqueous. Okay, kalau ditanya which come from NH4 plus, disumbangkan banyaknya daripada garam, because dia 100% dissociate. Dia yang menghasilkan lebih banyak NH4 plus berbanding NH3. Okay, so between this ada OH minus and Cl minus. Since Cl minus does not involve at the equilibrium, okay, sebab di sini kita nampak satu lagi pada reaktan ada tak Cl? Tak ada. So this not involved. So kita tak perlu tulis di dalam your at equilibrium. Yang tinggal hanyalah yang ini saja. Okay. The question asks you added strong acid. Okay. Strong acid. Simbol kita adalah H plus. So, dia akan consume. Adakah dia consume ini? Okay. Di sinilah you kena analyze. Ini bersifat base. Automatically partner ini bersifat conjugate acid. Yang ini adalah memang bersifat base sebab OH minus. So, adakah dia akan consume NH3? Jawapannya yes, because ini adalah base. Base ini bertentangan sifat dengan H plus, iaitu acid. So kalau di sini dia consume, kita akan start tulis dia punya equation. Okay. When strong acid H plus is added, okay, H plus consume NH3. Okay, aqueous, single arrow. Okay, so ini base, ini acid, so dia akan accept lah proton, become NH4 plus aqueous. Right, so as a result, okay, so di sini bila dia consume base, bermaksud dia akan menjadikan concentration ini berkurang sebab dia consume. Concentration NH4 plus akan bertambah. Sebab apa? Sebab dia telah dihasilkan di dalam equation. So, concentration NH3 will decrease sebab dia consume, while concentration NH4 plus increase sebab dia produce sebagai produk. How about OH minus? H plus dia akan react dengan OH minus menghasilkan H2O, but H2O automatically dissociate and become H plus dan OH minus. Kembali semula kepada H plus dan OH minus, even dia react dengan H plus. So di sini kita dapat tentukan, dapat concludekan bahawa concentration OH minus akan menjadi remain semula. Bila OH concentration OH remain, POH akan remain constant. Lastly, memberi efek kepada pH also remain constant. Okay, alright, we go to exercise 2. Explain how mixture aqueous ammonium chloride and aqueous ammonia remain constant when small amount strong base pula dimasukkan. Okay, kita buat sekali lagi. Spesies yang ada adalah ammonium chloride.
Okay, base yang ada adalah amonia. Okay, now kita nak tengok apa yang tinggal dalam beaker. Kita kena dissociate both species. Alright, become NH4Cl, phase aqueous lah. NH4 plus aqueous and Cl minus aqueous. Dissociation base. Okay, NH3 aqueous. Kalau kita nak dissociate weak base di sini, kita memerlukan H2O. Okay, reversible sebab dia weak. Alright, will become NH4 plus aqueous and OH minus aqueous. Okay, now we tengok di dalam bekas ini siapa yang tinggal. Okay, yang ni no more because 100% dissociate, so produk mesti ada lah. Okay, yang ini masih ada because dia adalah partially dissociate, your product still ada. So at the end, that means at final lah. Okay, at equilibrium, NH3 plus H2O liquid. Okay, kalau NH3 ada, that means H2O masih ada lah. Okay, your product di sini nampak dia adalah sama, so kita tulis sekali sahaja NH4 plus aqueous dan OH minus aqueous. Cl minus perlu ke? Tak perlu, sebab kalau kita masukkan, alright, kalau kita masukkan reaktan ini tak ada Cl. Okay, dia ada tetapi dia tak involve di dalam this buffer. Okay. Okay, next kita analyze. This is bersifat base sebab dia weak base. Ini bersifat conjugate acid. Ini bersifat base. Alright, now kalau saya masukkan strong base, simbol untuk strong base adalah OH minus. So, dia akan memilih tak yang ini? Tak, sebab ini base, ini pun bersifat base. So, dia takkan consume. Alright. Okay, dia pilih tak yang ini? Yes, sebab dia adalah conjugate acid bersifat acid. Bila bersifat acid, dia akan react dengan base. So, since dia akan react, kita akan buat equation. Okay. When OH minus strong base is added, right? OH minus will react with NH4 plus. Okay, yang ni to produce, kalau ini base, that means dia adalah proton acceptor. Ini akan jadi proton donor. So, ini akan proton acceptor menjadi H2O. Nah, ini akan donate satu H, will become NH3. Okay. As a result, okay, concentration ini akan menjadi di-consume, that means concentration akan berkurang lah. Okay, about NH3, okay, concentration ini akan bertambah sebab dalam equation ini dia telah dihasilkan. So, concentration NH4 plus akan consume menjadi berkurang.
kurang, while concentration NH3 akan meningkat sebagai produk. Okay, increase. Okay, how about concentration OH minus here? Concentration OH minus here, dia react ke? Tak, sebab ini pun base, ini pun base, so not consume OH minus. So concentration OH minus remains, automatically POH also remains, thus pH also remain constant. That's why you added lah strong base or strong acid di dalam your buffer solution. When I say buffer solution, yang kita tengok pada equilibrium lah. Okay, so not affected much your pH buffer. This is the proof. Okay.